ke ditaba tša Sepedi tša SABC thwego tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. The environment that one observed was not a pleasing environment. I say this so that we can improve immensely. Mopresidente Cyril Ramaphosa o mantše bahlankedi ba mmušo wa Gauteng ka maemo a mebasepala kudu-kudu ka masepala mogolo wa Johannesburg ge a be a bula kopano ya khuduthamaga ya Gauteng. The owner of this premises is arrested, and you could see he is the one who have been working there on the laboratory. Maphodisa Gauteng a re a utullotše lefelo la go tšweletša diokobatši tša boleng bja go feta diranta tše dimilione tše makgolo a mabedi ka Western area. It's been quite disruptive. One of the pivots was almost completely underwater. About 60% of the farm were underwater, and most of those places won't be able to reach for 1 to 2 weeks, waiting for it to dry down. Tona ya temo John Steenhuisen o ipiletša gore kgoro ya temo ka Limpopo e bewe ka tlase ga seemo sa taolo ya masetlapelo ka morago ga gore metsi fula a ame dipolasa. Thobela ke Tebogongele gomme ke thušana le Augustine Letlalo. Tšeo di etilego pele di re Mopresidente Cyril Ramaphosa o kgadile ka bogale bahlankedi ba mmušo wa profense ya Gauteng. Ge a bula semmušo kopano ya komiti phetiši ya profense, Mopresidente o nyaditše seemo sa mebasepala ya ka Gauteng kudu masepala kgoparara wa Johannesburg. Ramaphosa o ipileditše go komiti phetiši ya profense go lukiša maemo a profense yeo ge go lebilwe go kopano kgothe-kgothe ya dinaga tša G20 mo dihlogo tša mebušo ya dinaga tšeo di tla etela go Afrika Borwa, efela a re seo se dirwe gape tshekegelong ya naga ye le badudi ba yona. If Gauteng fails, South Africa cannot succeed. Mopresidente Cyril Ramaphosa o be a bolela sametše mare ge a be a laela tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi go lokiša mathata a kabo ya ditirelo ka provenseng. Ge a boledišana le lekgotla la komiti phetiši ya province ya Gauteng, Ramaphosa o laeditše go se kgotsofatšwe ke maemo a mebasepala ka Gauteng. The environment that one observed was not a pleasing environment. I say this so that we can improve immensely. As South Africans, we are proud people, and let us get that pride that we have, self-pride, lift us up. Mebasepala megolo ya Gauteng ga ena bobono ke ditlakala tšeo di sa tšewego, mananeo kgoparara a fokogago le tlhokego ya metsi ka provenseng. Mopresidente Ramaphosa o laeditše ditlhotlo tšeo magareng ga tšona di amago pušo yeo e fokogago ka provenseng yeo e hlathwago bjalo ka motheo wa ekonomi ya naga. There are recurring problems across Gauteng. Some of these include the issue of governance failures, that is. Some of them include financial management or mismanagement. Some of them include crumbling infrastructure, crime and lawlessness, as well as unreliable service delivery. O laetše komiti phetiši ya province go šoma mmogo go rarolla mathata a province. And Johannesburg and Gauteng must be at its best in terms of the physical presentation, in terms of the environmental presentation, in terms of the built-up environment where the meetings are going to take place. Ramaphosa o re o nyaka go bona morago ga kopano ye mmušo wa province o etla ka maano a maleba le diphetagatšo tšeo di nalago le nako yeo e beilwego gore di ka phetagatšwa.
Mekgatlo ya dipolotiki e ntšhitše maikutlo a wa fapafapanego nakong ya ngangišano ka lekgotleng la bosetšhaba ka sephetho sa mopresidente wa Amerika Donald Trump sa go kgaotša thušo go Afrika Borwa. Ngangišano e be e tšweleditšwe ke moetapele wa EFF Julius Malema. The DA would like to express its deep sympathy with patients who have lost access to PEPFAR-funded care and also with the nearly 15,000 healthcare workers who have lost their jobs. We are also extremely concerned about the impact on other countries in Africa, many who rely on PEPFAR for nearly 90% of their HIV budgets, and for whom the recent decisions by the United States administration will cause even more severe consequences, causing increased mortality, morbidity, and instability. The US aggression towards South Africa is nothing more than Israel's revenge for our moral stance in support of Palestine. Meanwhile, some of us have been labeled international criminals, a designation used before the West assassinates those who opposed its agenda. Before invading the nations, the US always fabricates human rights violations to justify intervention. Today, same tactics are being used against South Africa. America needs South Africa. South Africa needs America. If we don't work together, both of us shall lose. But South Africa shall lose more. America does not have doctors currently that's out of a job. We have medical students that don't have a job. Where's PEPFAR? Without PEPFAR, it shall be worse. People are going to die. HIV/AIDS is going to kill our people. Bjalo ka mehla re le kgopetše sa mafahleng a lena ka gore na dipolelo tša mopresidente wa Amerika Donald Trump tša gore ga gona motho yo a ilego a kwa ka ga naga ya Lesotho di hlaloša eng ka semelo sa gagwe. Letlakaleng la Facebook Magahlela Daniel ore ge ile dipolelo tša Donald Trump di re fa seswantšho sa gore pušo ya gagwe e tletše ka lehloyo le kgethollo ya semorafe go kontinente ya Afrika le badudi ba yona ka kakaretšo. Nelisiwe yena ore Donald Trump pušo ya gagwe e tloga e le monna wa hlogo e thata wa go senya ke perikišano. Go nyakega gore ge a tšea diphetho a naganele badudi ba Amerika a seke a inaganela a le teng. Letlakaleng la X Shoki Magapa ore mopresidente Donald Trump o na le kgethologanyo, semorafe le lenyatšo. Shoti Senyolo yena ore ke nagana gore mopresidente wa Amerika Donald Trump o be a dira metlae ka ga naga ya Lesotho. Bjalo ka mehla re leboga maikutlo a gago. Tonakgolo ya Northern Cape Zamani Sol ore province ya gabo e tla itemogela koketšego ya diprojeke tša mananeo kgoparara mo mengwageng yeo e tlago. Magareng ga tšona go akaretšwa projeke ya tšhomišo ya letšatši ya go fehla mohlagase le hydrogen ka bodikela bja lebopo. Ngaka Sol o fane ka polelo ya pulo ya semmušo ya lekgotlatheramolao la province ka Kimberley mo šedi ya gagwe e bego e le go ikonomi. Dikgoro tša thuto le tša maphelo di sa etišwa pele ka gare ga mmušo wa bošupa. Go bonagetše dipoelo tšeo di šišago di wela tša barutwana ba mphato wa maromatlou tšeo di tlhatlogetšego go diperesente tše 60 ngwagola. Health and education still remain a priority. Health and education currently commands 80% of our provincial budget. And I'm certain you can see better results in our health, in our education system. In 5 years' time, we built 19 state-of-the-art schools. Tonakgolo ya Northern Cape o ba etišitše pele tša ikonomi polelong ya gagwe. Solo re tekanyo ya meepo ka profenseng e swanetše go fediša tlhokego ya mešomo. E fela go dumela meepo yeo e swanelago ke go godiša ikonomi ya tikologo e sa hlole mešomo yeo e kgotsofatšago. Sandra le Eskom le tšona di tla beeletša ka profenseng. And there will be massive investment in infrastructure by Eskom. Massive investment by Sandra, and I'm sure you listen in the state of the province. Within the next 3 years, Sandra will be investing 7.2 billion rand on roads here. Taišo ya bong le go ima ga bana ba matlhalagading e sa le tlhoba boroko.
Makgotlaganetšo a re Solo bušeletša dikholofetšo tšeo di felelago moyeng. While we welcome the SOPA by the Premier, we just pick up a lot of the same issues that have been said in the past with little report back from the promises that were made from 2019, 2020, 2021. Just the years have passed. The State of the Province address is just a rhetoric. It's a repetition of a lot of things that happened in the past 5 years. Let's hope that it took him 5 years to bring all the structures in place and that he can use the next 5 years to really reach some results. Go šomišitšwe diranta tša go feta bilione mengwageng e mehlano ya go feta go thekga balemi ba batho baso. Dimilione tše 12 tša diranta tša tlaleletšo di tla thekga balemi ba lebake ka profenseng. Go sa le bjalo tonakgolo ya Limpopo Ngaka Phophi Ramathuba o re mmušo wa gabo o ikemišeditše go matlafatša ntwa kgahlanong le dikgaruru tša bana le basadi. Profense ke kgale e itemogela dintwa tša dikgaruru tša bong le dipolao tša bana le basadi mo selete sa Bembe le Sekhukhune di begilego palo ya godimo ya melato ya dikgaruru tša bong mo mengwageng ya go feta. Ramathuba o boletše seo nakong ya ge a araba dipotšišo ka lekgotla theramolaong la Limpopo ka Leboakgomo go latela polelo ya pulo semmušo ya profense. Let us also remind you, Honorable Lamine, we have raised concerns about the two nurses who were raped while on duty and 4 students whom we visited 2 days ago to provide psychosocial support because the ANC-led government is a current government. So I don't understand when you say we have not said anything about gender-based violence and femicide. Salamogela maphodisa Gauteng a golegile ba gononelwa ba go feta 1,200 ka melato ya go fapafapana go tloga mathomong a lesolo la Shanela ka la boraro mesong. Ba gononelwa ba golegilwe nakong ya ditshepetšo tša go phethagatša molao kudu go dikologa le mafelo a Johannesburg. Bontši bja ba gononelwa ba golegilwe ka baka la go ba mo nageng ka tsela yeo e sego molaong, tlaišo ya dintwa tša bong, melato ya tsela gare ga tše dingwe. Ba gononelwa ba bangwe ba babedi le bona ba golegilwe le hono lesolong la go puruputša mo go sa letelwago ka baka la go tšweletša le go hwetša bana le diokobatši tša go feta boleng bja diranta tše dimilione tše 10 ka ngwakong wa ka Western area. Mongwantlo ye o na le mengwaga ya go feta e meraro a sepetša lefelo la go tšweletša diokobatši. Monna yo wa mengwaga e 51 ke yo mongwe wa ba gononelwa ba bobedi bao ba golegilwego ka lebaka la go tšweletša le go hwetša ba swere diokobatši tša boleng bja go feta dimilione tše 10 tša diranta. The owner of this premises is arrested, and you could see he is the one who have been working there on the laboratory, and they have been in this property for some time, not less than 3 years. So we could estimate the end product which came out of this laboratory roughly 280 million. Ba gononelwa ba ba ile ba golegwa nakong ya lesolo la mohlakanelwa la phethagatšo ya molao. To deal with this typical type of a clandestine laboratory is not something which you have just to quickly get it and you pounce on it. I must indicate that the process of investigation also takes longer, but we have acquired a search warrant because it's part and parcel of the investigation. Go sa le bjalo ka Hillbrow batho ba go feta 200 ba golegilwe ka la bone lesolong la Shanela. With the other operations within the district, as we are not concentrating only on Johannesburg, we got the blue light robberies, as you know, it's a troubleshooting. We arrested at least 3 suspects, and then we got 4 blue lights. Switch off your phone so that I can count and use your phone. Go letetše gore lesolo la Shanela le tšwela pele go phethagatša molao go tumula bosenyi ka medu. Ba gononelwa ba bobedi bao ba golegilwego ka Western area ba tla tšwelela pele ga kgorotsheko kgauswinyane. Tona ya temo John Steenhuisen o ipileditše gore kgoro ya temo ka profenseng ya Limpopo e bewe ka tlase ga seemo sa taolo ya masetlapelo. Seo morago ga gore dipolase tše mmalwa ka Lephalale le Ditaba di amwe ke mafula morago ga go tlalelana ga noka ya Limpopo
balemi ba bantši le bašomi ba dipolaseng ba hudušitšwe ka dintlong tša bona ka ge bontši bja tšona di amilwe ke mafula ao. Balemi ba Stockport ka Limpopo ba tlogetšwe ka gare ga kgakanego. Lefelo le le itemogetše dipula tša mafula moo dibjala le leruo di amilwego. Baeti bao ba šomišago mollwane wa Stockport ba ile ba gomišetšwa morago. I was coming from Soshanguve going to Botswana, but now finding out the border gate does not work. It affects us a lot because of now I have to cost another petrol for my distance. Molemi gape le morui wa diphoofolo tša naga Velem Ditoi le ba lapa la gagwe ba ile ba swana go hudugela ntlong ya baeti gausinyana le mollwane. Difuru tša Ditoi di ile tša nolela ka moka ka metsing. O re ke gona ba tla lekola go boleng bja ditshenyagalelo le gona ga gona le bonnete ba polokego mo lešokeng. We farm game, and then lucerne, we've got some pivots with lucerne. It's been quite disruptive. One of the pivots was almost completely underwater. About 60% of the farm were underwater, and most of those places won't be able to reach for 1 to 2 weeks for waiting for it to dry down. Tona ya tša temo John Steenhuisen pijano o etetše Ditaba Zimbi go lekola tshenyo. O re magato a kimollo ya nakwana a gare a beakanywa. Key priorities are to get electricity back up and running, so those farmers that still have crops under irrigation are able to irrigate. Secondly, to get the roads up and running again as quickly as possible so that those people are able to get their products to mills and to markets as quickly as possible. Steenhuisen o eleditše ba mmušo ka profenseng gore ba tsebagatše ka seemo sa masetlapelo gore ditšhelete tša kimollo di kgone go lebišetšwa lefelong leo. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e tieletše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo ntle fela le pula ya Botswana. Tšhupano ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE e kaonafetše kudu. Theko ya dirafša e matlafetše ntle fela le ya Gauta. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube, e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgatha go tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le lehae go SASA. Go latela kakanyo ya maemo a boso ka Pulera Kgwathe Thobela. Madumesha go tša boso mogedi wa SABC bošomela khone re bona gabotse kgonagalo tše di botse tša dipula di ka di le gabotse ka Paleboa wa godimo ka dikalong tša ka Leboa le ka province ya ka Mpumalanga. Magašo a rotlela ka dikalong tša a rotelang gabotse o fihlabela ka dikalong tša ka KwaZulu-Natal. Ga re lebelela gabotse na fela ka dikalong tša ka Borwa re bona le photla ya magotanya le kgabola ka dikalong tše le tlogela kgonagalo tše di botse tša dipula ka dikalong tša ka Kapa Bohlabela wena le ka Paleboa go tsena ka belo ka bogareng bja nagabelo o le ka Freistata go fihlabela ka Gauteng e taba tše di botse magašo a rotelang gabotse ka dikalong tšeo ba tilo tša boso ba re lemoša gabotse re tlhokomeleng re ka ba le pula tša matla ka dibi ka Pretoria wa ka re tsona le ka Polokwane le go fihlabela ka Mpumalanga. Pula tša matla ka di sa di bona gabotse na fela go fihlabela ka dikalong tša Kapa Bohlabela magašo a rotela ka dikalong tše a rotelang gabotse. La ka moswane ba tirelo tša boso ba sa re lemoša gabotse re tlhokomeleng re ka ba le pula tša dikgadima gona ka dikalong tša Kapa Bohlabela ga re rotela ka dikalong tše a rotelang gabotse magašo. Ga re a dikgatša temperature di thoma di le tlasenyana di laetša gore di fodile ka dikarolong tše dintši ka bo Bloemfontein le somesenyane ka bo Kimberley masomepeditee wa godimo ka dikarolong tša ka Mahikeng di laetša di fodile go le ka Polokwane le gona go laetša di fodile e le lesomeseswai go tsena bele ka bo Emily le ka bo Standerton ka bo Ladysmith le ka bo Pietermaritzburg di laetša ga botsena fela di fodile. E tla re ge re togela ka moswane la ba le lebotse go maAfrika Borwa re bona tšatši le botse la phišo ka dikarolong tša ka bolephalale 34 ka dikarolong tše ka Northwest ka Mahikeng 30 ka moka go fihlabela ka bo Vryburg 32 ka dikarolong tšeo le ya fiša ka bo Kimberley go le ka Upington go laetša ga botsena fela go tabe go fiša ge rata di obelela 37 le ntšhana wa moleteng go tsena bele ka bo Calvinia ka borwa bodikele ba Kapa ka bo Cape Town le ya fiša 28 laetša le tabe le fiša ka bo George le fodile ge rata ke 24 go le ka dikarolong tše tša ka KwaZulu-Natal le a fiša magaetso ka Pietermaritzburg ka bo Richards Bay magašo go tša ona ke re mošate.